ngasi topic si plant life cycles and alternation of generation haibsini ko so yengsi akhoi panbi da khoi khangre both haploid and diploid cells can divide by mitosis panbi da haploid cells singsu diploid cells singsu yawi so haploid chi karamba da yawi haploid chi akhoi gametophyte haidisi yawi aduga diploid china sporophyte haidisi yawi so gametophyte ka sporophyte ka ni si alternate toruga chatli adubune akhoi alternation of generation haidito haibse khoi khangi ko now yengse haiba haploid su diploid su ani mitosis haiba cell division se tawbangami similarly this ability leads to the formation of different plant bodies haploid and diploid aduna haploid ka diploid ka ani sina maram oidana masagi ani sina mitosis tawbusina maram oidana plant body se different plant body ubo phangane haploid oiba plant body lai diploid oiba plant body lai haploid oiba plant body se bo khoi kai gawi n oiba se bo khoi gametophyte hai aduga twice n oiba diploid oiba sibuna sporophyte hai so the haploid plant body produces gametes by mitosis haploid oiba plant body karino haploid oiba plant body se haploid hai di n ni ko so haploid oiba plant body kari tare gametophyte tare so gametophyte china ne mitosis tawrakanda kari puthoi mitosis tawrakanda gametes puthoi haibani yare ko aduna mana gametophyte china mitosis tawrakanda gametogenesis hai process tawrakanda kari puthoni male gamete amane female gamete amane puthoni so male gamete ka kana ga female gamete ka ni puthokane sigi male gamete ka female gamete ka ani se syngamy tawrani fusion tawrani aduga kai oludoina zygote oludoini ko so similarly so gamete puthokpa ngamba gamete phaiba ngamba haitare adugi plant body du khoi kari kauke hairega di madu gametophyte hain kau so gamete producing gamete puthokpa ngamba plant body du bune karamba plant body na gamete puthokpa ngami haploid oiba plant body na gamete puthokpa ngami similarly ko now following fertilization howzik syngamy or fertilization se tawre so fertilization tawra kanda kai tawre the zygote also divides by mitosis so sida lay doji cell amakhakni sida syngamy tawra buthor ka doji cell amakhakni panbi sidi akoina uri panbi myam sidi ayamba multicellular ngaktani cell myam yamba ngaktani so zygote hairi se si cell amakhakne so sigi zygote china ne hana ne kai tawne meiosis nataba mitosis hana tawra cell myam yawba panbi hana puthokane cell myam gi yawba panbi ama puthokane adugi panbi to bune akoina kai haije sporophyte haidis yare ko aduna yengsi following fertilization the zygote also divides by mitosis adu tadi zygote yawdisi karamba condition no diploid condition twice n zygote yawdisi 2n jini ko zygote yawdisi so sigi zygote twice n jina mitosis tawraga pasi cell jingi masing yaw khadhalle aduga adude puthoraiba plant body du kai kauge haira kanda diploid oiba twice n nina adum twice n oirani mitosis tadi ko sporophytic plant body ama puthoi yarani ko se now sigi sporophytic plant body se twice n se sigi twice n jina meiosis mangonda yaw cell kharana meiosis se chathara kanda kai puthoke haira kanda spore puthoi aduna spore puthorapodadi meiosis tadi kai tawrani meiosis tadi ngasai twice n do amuk n da mu handara ne meiosis hai reduction division ne yare ko aduna yongo adagi sigi spore ngai jina mu divide tawraga germinate tawraga divide mitosis tawra divide tawra kanda kai bolka deba gametophyte amol ka doini so haploid spores are produced by kanana this plant body karamono this plant body ide sporophytic plant body siniko by meiosis tawram ni masing handarani now sigi haploid spore ngai sina muk divide tawrani mitosis tawraga divide tawraga haploid plant je mu ontho la ka doine haploid plant oi de kai mu tare de gametophyte mu tare
so smai tawdana mitosis ka meiosis ka ani se meiosis ka mitosis ka ani si tawra kan da hoji kai tawba smai na panbi sing se magi haploid oiba life cycle ne natrag amana diploid oiba phase ne ani se haploid phase ka diploid phase ka ani se alternate chana haleba masibune akoina alternation of generation hai dise ko yengsi during the life cycle of any sexually reproducing plant aduna sexual reproduction tawraga macha pokpa panbi sing dadi alternation of generation se kana kana no alternation of generation tawdi se gametophytic sai gamete puthokpa haploid gametophyte tuga spore puthokpa spore fiber diploid oiba sporophyte ga ani se alternate chatkane sibune akoina alternation of generation hai ado hairiba alternation of generation se pattern ji manade chawba changba magi haploid ki phase ka diploid ki phase ka ani si sangba manade karamba dana hena sangba jiba khara dana panbi khara dana sporophyte ne na sangba su yawi se to sigi panbi number b se si b si da phangi se sporophyte blue gi phase se twice n gi phase na sangba heli kana dagi n phase dagi aduga sigi figure a si dana n jina twice n dagi sangba heli ko se sumai tawduna magi mawong mato pattern ji di manade ba adui matungina life cycle je akoi ahum jongna khaido kane ba kari no life cycle ji yengsi ko haploid ne hena sangba n ne hena sangba n gi phase ne hena sangba sina makha ne hena sangba se mamangi a da makha ne hena sangba si bune haplontic haina kawe aduga twice n hena sangba mathang ne hena sangba si bune diplontic haina kawe diploid phase ne hena sangba si bune ko aduga sangba hairap manab si bune haplodiplontic haina kawe so si ani se hairap sangba manai dana ko aduna masibuna haplodiplontic haina kawe masi kari no kamai tawbuno aduga karam jiba sing do phangbuno ai do hoi yengsi ko so number 1 gi si yengsi number 1 figure a si ga chana na yengsi ko figure a ni si so tang picture ge ko sporophytic generation edi karino twice nj it is represented only by kanana one cell zygote cell ama katang yawba zygote na represent tawle zygote ek doi bagane mitosis tawram dana adum kai tawgiba meiosis athagiba adoi tardi sporophyte se development tawram dre so aina mamang da hagi badudi sigi life cycle sigi description ate aina pi do life cycle sigi mamangi sigi explanation ne pi si hojikna sigi life cycle gi description pira ka dori mina si myam ji loi muthat kharge hoji tawri si kari no yengse ko now sida yengse haiba ihan hanba life cycle karamba life cycle na haplontic haidi haploid oiba gametophyte phase na dominant oi habine ko so sigi sida di kamai to ga kana sporophytic generation twice n oiba generation je masi only kana na represent to ga kana single cell zygote sigi zygote sida low e twice n zygote tagi hek zygote form to gi na kai mu oi ka deba meiosis to ga ne amu n da ita handar spore form to yai ko aduna sporophyte se free living oil roi basi in this case no free living sporophyte sungai leram da chap manare kadige zygote tagi adum meiosis chathagre aduna haiba phase da twice n ji zygote na loiram na tra adui tar di zygote na loiram mina twice n gi phase yam teleb kana gi phase na chawre n gi phase na chawre masigi cycle ji masigi life cycle pattern ji khoi haplontic hai gane now meiosis in the zygote is the meiosis tawrani results in the formation of haploid spores adu meiosis tawrabani na meiosis tawrakanda spore form tawrane so meiosis hai twice n leram basi n da handara kadoni reduction division ne bako now the haploid spores divide mitotically adu the sigi spores jing je haploid oiba spore macha sing je ko moi sing se kai tawrane mitosis chatharani cell division ne masing hingalan bai wani adu kai olane gametophyte plant olane khoin uriba panbi do adu ura ane panbi do ola ane yare ko sa aduna masina gametophyte haiba panbi se masidi kai oire masi dominant oigani masi photosynthetic phase oigani masi photosynthesis tobungam ba khoin uriba panbi do oigani aduna masi gametophyte se free living oigani yare ko sima masi karai da phange hai kadi masi gumba cycle je lower plant sing da phange
kana kana da haplontic cycle se haploid ki phase na dominant oiba cycle se kana kana phangi algae da lower plants to like volvox spirogyra green algae ni ko chlamydomonas sugum da phang yare ko now algae da su exception yor kini ko adu su horin yengse now ani suba cycle jina kari tare ani suba cycle jina diplontic hai tare kadi karamba phase na no dominant oiga doja sigi diploid oiba phase twice in jina dominant oiga doine ko now on the other extreme is the type wherein diploid oiba sporophyte twice in jina kai oiba dominant oiba direct opposite ni ko dominant oirani aduga photosynthetic oirani independent oirani now gametophytic phase ina kanana represent tawgi yengse so akhoi zygote ole sigi zygote se ngasai gi mamangi cycle di direct zygote sina kai tawge meiosis athagidra hojik ti zygote sina direct meiosis athar roi zygote sina mitosis tawrne mitosis tawbai di twice n lebi sida sudum twice n lei doini mitosis tawra cell masing yam khalalani panbi do chaw panbi molalani so akoin uriba panbi lei sa panbi flowering plant gymnosperm pteridophyte ko masing se sugum panbi ngi ma se cell division tawra cell masing yam khala ane yare ko adedi lei ga sala ane flower ga pala ane so flower gi reproductive organ sing sida kai tawra ne meiosis tawra ne sida meiosis sathara ne flowers da aduga meiosis sathara kanda pollen grain ga form tawrni mai ovule ga form tawra ne adugi condition do aduda di kai tawra ne n condition oirani n twice n tab n adugi condition do ne moi pollen grain gumba ovule gumba moi sine akoina gametophytic phase and hais moi ji am pick the phase ne pollen grain ga ji am pick the phase ne yare ko se now the gametophytic phase is represented by single to few cell haploid gametophyte single cell pollen grain gumba natraga haploid gametophyte like hoyi kana gida pteridophytes gumba da cell khari yamba gametophyte na represent tawra ane so sigi cycle se di kai tawge ha matam da gametophytic phase yam pf yare ko now this kind of life cycle is called karikoba diplontic life cycle cover example yengse example dadi ayamba gymnosperm gumba angiosperm gumba se uba phangani ko yare ko sima now algae ama fucus hairiba sigi algae se sidi exception ne masi kari uba phangi mangonda de algae se ayamba na kai uba phange algae se ayamba na haplontic uba phangani but sigi fucus hairiba algae sidi diplontic uba phangi simi exception am leire ko now bryophyte ka pteridophyte ka sigi amung yengsi bryophytes and pteridophytes haiyo makhala ni sidi moi bai ni dadi kamai tawge hai matam da intermediate condition haplontic sona taba diplontic sona taba ani makse mayai wairap ta yena raga lei so adugi condition du khoi haplodiplontic haina ka both phases are multicellular ngasai ti somna kan di yengo han bagi sidana sigi phase twice n gi phase unicellular oi ani subasidana n gi phase unicellular oigali multicellular so rare condition da yawi habani ko yam tangna but ayambana kai oiba unicellular oigali sidana adubu sidadi ani maktadi kai tawre sigi ahum subadi ani mak multicellular oi yare ko however they differ in their dominant phase adu dar so kitang khena blai kitang ngamtak chatpa phase amadi lei ko so sigi example sidadi kanana kitang ngamtak chalne sigi haploid oibisne kitang ngamtak chalai ko numai don dominant kitang oiba amadi lei hima leire makha yengse a dominant independent photosynthetic thalloid or erect phase is represented by kanana haploid gametophyte na so ani thong leigani habani ko mana haise sigi haplodiplontic se dominant phase khena bai matungina ani thong leigani to sida kanana dominant oi sida gametophyte na dominant oi tra cycle je kaiguma sumain toram targati kanana dominant oi tuina sina mu dominant oi mathak kisina sporophyte na ko ado han bagi si hoji kanana dominant oi bai wari no man haise gametophyte na dominant oi bagi wari yana lai masi bryophyte ta phangne gametophyte na dominant oi akoi mamang da haigre bryophyte tamno matamda plant body si gametophyte ni hedum sporophyte si plant gametophyte nappaga lei madi food sita capsule ga nappaga lei gibdo
aduna masi independent oite mani dependent oi kan haigidra yare ko aduna yengsi now dominant oiba independent oiba photosynthetic thalloid oiba bryophyte ta phangi do khoi thallus ni kan haigib ko root stem leaves khaidok te kan haigib masi gametophyte to ne and in alternates masi alternate tawi kanaga with a short lived matam koini hingdaba multicellular sporophyte tuga sporophyte food sita capsule yawu tuga alternate tawi ado masigi food sita capsule jidi kai tawi totally or partially dependent on the gametophyte so gametophyte ta totally dependent natraga partially dependent oine for its encourage napaga leini aduga nutrition my nutrition machinja phangna wi dawta masi kanada phangi akhoi bryophyte ta phangi now sina kanana dominant kitang oibagi no sina haploid tuna dominant kitang oibagi ne ko hojina mu diploid ne kitang dominant oibagi mu yengse masina kanada phangane masina pteridophyte ta u phangane so karigumba diploid se the diploid sporophyte phase is represented by a sidana diploid china dominant oirani man independent oirani photosynthetics oigani aduga vascular plants oigani vascular ri kaina xylem phloem yawu kanada yawi hai akhoi pteridophyte yawi haigidana mamangda yani ko se adumai tawduna akhoi na uriba fern gado adu do karino ma se sporophyte ne fern na puthoi do spore natra sporophytic plant ne man puthoi ma it alternates with man alternate tawri se kanaga no multicellular saprophytic or autotrophic independent sidadi independent oi ko gametophyte sidi independent oi ko ma se karigino mai ngasai gametophyte akhoi mamangda kari tamma matamda pteridophyte tamma matamda moi gametophyte kai kawi hai prothallus kawi hai dro so prothallus idi nappaga leiteba kanada nappaga leiteba gametophyte ta amai sporophyte ta nappaga leitaba su yawe ma dependent oina tongan leijaba su yawe yai ko aduna ne but moi je short lived oigane so short lived haploid gametophyte ga alternate tawgane so sigi cycle jidana kanagi pteridophyte jidana kanana ngamme sporophyte na ngamme kanada gi gametophytic phase tagi but animak independent animak kai oiba independent oina ba adu cycle je kanana di sangba hen gadoi ba koina main plant body hara khangna ri ji kaino main plant body hara khangna ri ji akoi fern gi mana sumain taw mana sing du natra hai taw mana sing du ne hai taw mana fern gi mana sing du ne natra adu tare sigi pan bi si karino di pan bi di sporophyte tu ne aduna sporophyte na di dominant oiba but gametophyte su independent oiba yarani ko sa such a pattern is known as haplodiplontic life cycle adumai tawba sugumba pattern laiba makhal ani gi sibo khoi haplodiplontic life cycle hina laire ko now pteridophyte ka bryophyte ka si haplodiplontic life cycle chi exhibit tawe sima laire haplodiplontic life cycle je atopa jiba atopa group ki panbi sing represent tawbra ha bi yengse ko so interestingly algae da khara exception khara laire algae yamba kai oi hai ki mamangi haplontic tu oi hai but some khara amadi kai oiba ectocarpus kumba polycyphonia gumba se haplodiplontic oye aduga fucus harisina kari oiba diplontic oye aduna sigi exception jini parikha da maru oiris ectocarpus polycyphonia na kari kari haploga haplodiplontic mayai wairap oiba do ko aduga fucus sina opposite direct opposite diplontic higher plants sing da phangbu ne mamon oiris yare ko sigi simalai so sida akoi ahum suba chapter plant kingdom je loire so from the next class akoi